අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පයිනැපල් ගැටෝ එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. ස්පොන්ජ් කේක් එක සඳහා පාන් පිටි 250, බිත්තර 6ක්, අඹරගත්තු සීනි ග්‍රෑම් 250ක්, දහි යුෂ ගෙඩි භාගයක යුෂ, बेकिंग पाउडर ते हंदी देखा, वैनिला ते हंदी देखा. टॉपिंग एक संदहा पाइनएप्पल स्टू करगत्तेवा, आइसिंग शुगर ग्राम 125 විතර. තව බිත්තර සුදු මද 3කුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ස්පොන්ජ් කේක් එක හදාගෙන ඉමු. ඉස්සෙල්ලාම බිත්තර ටික සෙපරේට් කරගන්න. මෙන්න බිත්තර 6ක් අපි කඩාගත්තා. සුදු මද වෙනම, කහ මද වෙනම. දැන් අපි බිත්තර සුදු මද 6 ගහගමු. අතරතුර සීනි ටික ටික එකතු කරගන්න. එකක් මේකට එකතු කරන්න. ඒකත් එක්කම වැනිලා තේ හැඳි දෙකක් මේකටම දාන්න. බලන්න දැන් පීක් එකක් එනවා. දැන් ඇති ගැහුවා. අපි නවත්තමු. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි දෙකක් මේ පිටියකට අපි එකතු කරමු. තේ හැඳි දෙකක්. දැන් මේ බිත්තර කහ මද දෙක මික්ස් කරගන්න. දැන් ගැහුවා ඇති. දැන් අපි ටික ටික මේවා බිත්තර සුදු මද එකට එකතු කරමු. පොඩ පොඩ
මෙහෙම හෙමින් ෆෝල්ඩ් කරොත් හරි ස්පොන්ජ් කේක් එකට. වැඩි බීට් කරන්න යන්න එපා. පිටි ටික බේකින් පවුඩර් ටික දාපු පිටි ටික හලලා ගත්තත් කමක් නැහැ. මෙතන කලවම් කරලා ගත්තත් කමක් නැහැ. පොඩ දාලා එකම පැත්තට ෆෝල්ඩ් කරන්න. මේක ෆෝල්ඩ් කරන අතරතුර oven එක සෙල්සියස් අංශක 160ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගන්න. දැන් අපි ආදී පිටි ටිකක් දාගමු. දාලා හොඳට මෙහෙම ෆෝල්ඩ් කරලා බේකින් ට්‍රේ එකට දාලා විනාඩි 10ක් 15ක් අතර බේක් කරගන්න. දැන් ෆෝල්ඩ් කරගත්ත බැටර් එක අපි මෙහෙම දෙකකට තුනියට දාමු. කරලා ට්‍රේ දෙකක් ලෑස්ති කරගන්න. අපි දැන් මේක විනාඩි 10ක් 15ක් අතර බේක් කරලා බලමු. මේ වගේ තමයි අපි හදාගත්තු ස්පොන්ජ් කේක් එක. දැන් අපි ඒක සරස ගන්න බලමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි අයින් ටික කපාගෙන නීට් කරගන්න. හරි ගස්සගත්ත අපිට ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න ලේසි. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක විදියට ෆෝක් එකකින් ෆ්‍රිජ් කරගන්න. දෙකම sugar syrup නැත්නම් අපි pineapple stew කරගත්ත ඒ juice එකම add කරගන්නවා. පස්සේ අපි බිත්තර සුදු මද තුන හොඳට බීට් කරගෙන කපින් එක හදාගන්න. හෙමින් එකතු කරගන්න. යුෂ දාගෙන වැනිලා ස්වල්පයකුත් තේ හැඳකුත් එකතු කරගන්න.
දැන් අපි ඩෙකරේට් කරගමු. මේකත් අපි මේ ටික් කරගත්තා. මේකෙන් ටිකක් මේ විදිහට ගන්න. ඊට පස්සේ පයිනැපල් මේ විදිහට තැන ලේයර් එක ඊළඟ එක අපි මේක උඩින් තියලා සෙල්ලාම සිරප් ටික දාගෙන යනවා. අපේ ටොපින් එක දාන්න. මේ ඔක්කොම ඩෙකරේට් කරලා ටොපින් එක දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ පැය දෙකක් විතර තියලා සර්ව් කරගත්තාම හරි. මේ විදිහට ටොපින් එක ගාලා ඊට පස්සේ මේකට උඩින් පයිනැපල් දාලා ඩෙකරේට් කරගත්තාම පස්සේ පැය දෙකක් විතර සෙට් වුණාට පස්සේ සර්ව් කරගන්න. මේකට කජු ප්ලම්ස් ටිකකුත් ඇඩ් කරගත්තට මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ හදලා පැය දෙකක් තියලා සර්ව් කරලා කාලා බලන්න.